Okay, students, today we are going to discuss about that fifth unit control system state machine model. So here we are going to discuss about the state model of the characteristics equation in the given differential equation. Okay, இங்கே கொடுத்திருக்கக்கூடிய differential equationக்கு we need to find the state model and block diagram. Okay, so what we are given here is d cube y divided by dt cube plus 6 d square y by dt square plus 11 dy by dt plus 6y plus u is equal to 0. So y square y cube. So 3 independent variables are given and also one unknown term plus u also given. Okay, so here we are taken as a state variable x1, x2 and x3. It's our own state variable what we are taken from our own interest. x1, x2 and x3 related to phase variable. Okay, so here the output first we are taken as x1 is equal to y, so x2 is equal to dy by dt and x3 is equal to d square y by dt square. அப்போ x2 is equal to dy by dt, அப்போ x2 is equal to y differentiate பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்குது, x2 கிடைக்குது. ஸோ அப்போ x2 is equal to என்ன எடுத்துக்கலாம், x1 பார்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு dy by dt திரும்ப again differentiate பண்ணால் we will get d square y by dt square. So x2 is equal to dy by dt, x2 bar is equal to d square y by dt square. அதாவது x1 ஓட differentiation x1 bar. So x1 bar is equal to dy by dt. Next x2 bar is equal to d square y by dt square. Same thing s cube bar, here I could not mention at bar. So x3 bar is equal to also d cube y divided by dt cube. Okay, so substitute this value into the given equation. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரீப்ளேஸ் this d cube y by dt cube எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம்னா x cube ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு 6 d square y by dt square we will replace as n 6x cube and 11 dy by dt we will replace as n 11x2 and 6y. So 6y is replaced as in x1 and plus u. So x cube 6x cube 11x2 plus 6x1 plus u is equal to 0. From the equation we find the value of x3 bar and also we need to find x1 and x2 bar. So from that equation we can find the value of x1 bar. x1 bar is equal to x2 and x2 bar is equal to x3. So x3 bar is equal to, already find that. So by using that value we even draw the matrix. So arranging the above state equation of equation in matrix form. So what are the input variables, x1 bar, x2 bar, x3 bar, and also output variables x1, x2, x3. So x1 bar is equal to x2, so 0 1 x2 is present in second term 1 and remaining 1 and 3 terms is mentioned as in zeros, and x2 bar is equal to x3, so x2 bar is equal to x3, so x3 is present in a third term, so remaining first two terms are mentioned as in 0 0 0 and x3 is present as in 1. Next x3 bar is equal to minus 6x1 minus 11x2 minus 6x3 into x1 x2 x3, and the value of u is present in third term x3 bar, so third term x3 bar is mentioned as minus u, so minus u, so minus 1 0 0 minus 1, and y is equal to output, so y is equal to taken as in x1. So output equation y is equal to x1, so y is equal to x1 1 0 0 x1 x2 x3. So cross multiply the matrix equation, we will get y is equal to x1. Okay. Next we draw the block diagram for the given condition. Okay, நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம block diagram draw பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கல. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டினில் நம்ம வந்து block diagram வந்து ட்ரா பண்ண போகிறோம். ஸோ block diagram வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் யூ வில் கம் ஃப்ரம் த ரைட் டு லெஃப்ட் போர்ஷன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் output equation y is equal to x1. So output equation y is equal to x1. x1 differentiate பண்ணால் x1 bar கிடைக்கும். சரியா, அப்போ x1 இன்டகிரேட் பண்ணால் x1 bar இன்டகிரேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கணும், x1 கிடைக்கணும். x1 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் x1 bar, அப்போ x1 bar இன்டகிரேட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கணும், x1 கிடைக்கணும். அப்போ x1 bar இன்டகிரேட் x1. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம அதை படிச்சிருக்கிறோம், x1 bar is equal to x2. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் x2 பாரை இன்டகிரேட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும், x2. x3 bar இன்டகிரேட் பண்ணால் x3.
ஓகே. ஸோ ரிமைனிங் இதை விட்டுருங்க. ஃபஸ்ட் நம்ம இதை மட்டும் ட்ராப் பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகே. இப்போ நமக்கு கிவன் கண்டிஷன் என்ன, x1 பார் இஸ் ஈக்குவல் டு x2. அப்போ x1 பார் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு போடலாம், x2ன்னு போடலாம். x2 பார் இஸ் ஈக்குவல் டு x3. ஸோ x2 பார் இஸ் ஈக்குவல் டு x3. ஓகே, x2 bar is equal to x3. Next, x3 bar is equal to minus 6x1 minus 11x2 minus 6x3 minus u. Okay, so input u is equal to input, so u minus u. So we are given value u multiplied by minus 1, so minus u, and adding some summing point. Next, minus 6x1. So x1 is placed there. So adding gain value as 6, so 6x1 and adding summing point. Next, 11x2. So x2 is there, so adding the gain value as 11x2 and adding some summing point. Next, 6x3. So given value is 6x3 is there and given to the summing point. Next, all these three variables are given to the summing factor as minus, so we can get minus 6x3 minus 11x2 minus 6x1, and where input value is minus u. So x3 bar is equal to minus 6x1 minus 11x2 minus 6x3 minus u. Okay, thank you students.